Nikola Jokic win his third MVP. Gucken wir uns auch eine Menge Nikola Jokic-Content heute an. Jetzt aber erstmal... Yo, Gang. Nicht das. Is this a way to stop Nikola Jokic? Er meinte, Joel Embiid hat da was rausgefunden. Ich schau mal, Digga, ob er da was wirklich gegen mich rausgefunden hat, ne? Selim, Digga, Grüße gehen raus. Ganz kurz auch für dich zur Erklärung. 50 Minuten heute 2K gespielt. 5 Spiele versucht. 2-mal hintereinander rausgeflogen. 1 Spiel gemacht, dann nochmal 2-mal hintereinander rausgeflogen. Und das war dann auch das letzte Mal erstmal heute. Battle of Titans in Philadelphia and Joel Embiid out. It was a battle of titans in Philadelphia and Joel Embiid outplayed Nikola Jokic to propel the red-hot 76ers to their 7th victory in a row. But the most intriguing part of this game to me was a tactical adjustment that actually took Embiid off of Jokic. Here's one of the first plays of the game, with Philadelphia missing a jumper, and that springs Denver and Jamal Murray in transition. Murray attacks Harden, then whips it inside to Jokic for an easy layup. Aber auch sehr schlau, weil, guck mal, Jokic ist direkt nach vorne gelaufen, hat gemerkt, Embiid kommt Murray attack. Nimmt sich das Mismatch, den kleineren, und da weiß er ganz genau, den kleineren wird einfach overpowered. Harden, Würden Layups mal vernünftig in 2K gehen, Digga, dann wäre das halt für mich auch kein Problem. Then whips it inside to Jokic for an easy layup. But the key part of this play takes place back on the other end. As Tobias Harris's shot goes up, watch Embiid battle Jokic for the rebound. And when the ball is tipped, Joker just takes off, completely leaving Embiid in the dust. So DeAnthony Melton's forced to match up with him. PJ Tucker sees this and tries to come over and switch, but he's a little too eager playing the pass, and it turns into an easy layup. Later in the first, off another missed shot, Jokic just saunters into the front court and drops a perfect dime to a cutting Bones Highland. And this was part of a... Jungs, das müsst ihr euch alles merken. So wie Jokic, also ne, was die hier, was Highland und so machen, das müsst ihr auch machen, Digga, wenn ich spiele. Typical Jokic sequence where he's up at the top of the key, diming up teammates who are cutting into an open paint. Aber der Key dabei ist, es cuttet nur einer, Digga. Wenn 4 Leute gleichzeitig cutten, dann ist die Zone auch mit anderen Verteidigern voll. And that's the key thing to remember here. Embiid is pulled out of the paint as he guards Jokic up high, so no one is under the basket for Philadelphia. Und keiner kann den Korb verteidigen. Which allows Joker to just throw it into empty space. So at halftime, Doc Rivers and the 76ers said, why don't we put PJ Tucker on Jokic, switch Embiid over to Gordon, the Nuggets' weakest shooter, and let Joel roam in the paint. So on this screening action, there's an extra body for the 76ers just standing there, clogging up their lanes. Additionally, Tucker's really strong, so he's not... Das ist halt voll schlau. Die machen genau das, was wir auch im Park machen, Digga, wenn Black das spielt. Black, es tut mir wirklich leid, dass du jetzt das Beispiel bist. Aber wenn Black dabei ist und nicht shooten kann, genau wie Aaron Gordon oder zumindest schlecht shooten kann, dann stellt sich der Center einfach in die Zone und es sind keine Rimruns mehr möglich, Digga. Einfaches Basketball, einmal eins. Not that easy to back down. Embiid can come over and show a giant extra body to deter Jokic, and when he spins back, he's kind of stuck, and it's a turnover. You don't see Joker flustered like that a lot, but this is a different scheme than he's used to seeing, with Tucker trying to get in his shorts, Embiid just parked under the basket waiting to play on him, leaving Gordon open in the corner, and he rushes this one a little, and it's a short miss. Denver also likes to vacate that paint, so Gordon can look for post-ups against smaller players, here sealing DeAnthony Melton and drawing a foul. And the Nuggets had a big first half, running their offense and attacking in transition. And this isn't an easy thing to guard. Here's a typical set where Jokic gets it at the top. Brauchst du die sein, Digga. Ist ja einfach nur, ich versuche einfaches Basketball 1x1 zu erklären. And again, when you're worried about Gordon, multiple defenders go with him on that paint cut. All of a sudden, that leaves Jamal Murray wide open and a total breakdown. And it's 3 more on the board. A 73-point half was punctuated by this brilliant play where Jokic looks like he's going to set a screen, feels Embiid's a little too high, and just slips right to the basket. Murray flips it to him, and Jokic can pay it forward to Gordon. Again, Embiid is pulled way up high here, so when Jokic gets free, there's no resistance in the paint.
But in the second half, the pieces are moved around a little. So Jokic breaks free of PJ Tucker in the backcourt, and when he lobs it to Gordon, Embiid's there to break it up perfectly. And this happens because Jokic is expecting Embiid to come out to meet him, but Embiid is playing the lob, sits on it, and can use that height to break it up. And this springs the 76ers in transition offense to get an easy score on the other end. On that end of Der James Harden, den machen muss er auch immer machen, ne? the floor, Embiid had a monster game, going for 47 himself, draining Ja, er ist halt literally abgehoben, Digga. Einfach Joel Embiid ganz kurz. threes and getting downhill in pick and roll against Jokic. And perhaps his Das ist das andere Ding, wenn du irgendwie mit Moving Shit kommst, ob es ein Dunk ist oder ein Layup oder so, macht halt Jokic gar nichts mehr. Der hat halt keine Vertical. signature move of the night was getting Jokic in isolation, then throwing a little hesitation cross to get baseline and throw it down. Sag ich doch. I also Speedboost, really rechts like lang, this vorbei. two-play sequence in the first half where the 76ers are attacking Jokic in pick and roll, and Denver already has a third player over on that side to help. So when Harden turns the corner here, he's waiting for KCP to commit. That little hesitation not only freezes Jokic, who turned into a soccer goalie in this game, but it moves KCP out of the paint. Harden can attack and get all the way to the bucket. And a few minutes later, when they put him in the exact same action, Das ist halt so schwierig, weil alles so schnell geht. Ja, da hast du wirklich vollkommen recht, Bruder. Wirklich, ne? Deswegen, ne, immer krasser Respekt dafür, Digga, auch wenn es vielleicht von außen einfach aussieht, Digga. Man muss aber auch bedenken, wir haben halt Top-View, ne? Wir können halt wirklich alles sehen, Digga. Und die sehen halt wirklich nur ihr, ne? So, Bruder, die können nicht hinter sich sehen. Das ist immer laut in der Halle, Digga. Die hören vielleicht nicht jeden Call, wenn irgendein Spieler macht. Ne? Also, hast schon recht. KCP is ready to help. Jokic is up to slide with Harden. Harden waits for someone to commit. Das kann gut sein. Aber ist er nicht nur Reserve, Digga? Also ist Embiid jetzt gar nicht bei den All-Stars dabei? And right here, the Nuggets have this defended perfectly, except Jokic and KCP go back to Embiid. Jeff Green forgets about the cutting George Niang, and Harden finally sees it, and it's another layup. Schön gemacht. So, in addition to his usual scoring presence in this game, Aber so wie Dope Knight gerade schon gesagt hat, alles Split-Seconds, ne? Wenn ihr mal so seht. Das ist alles Green Split-Seconds forgets about the cutting Entscheidung. George Niang, and Harden finally Weil er da gesehen hat, dass beide eine halbe Sekunde lang zu Embiid gehen, hat er da den freien Mann gesehen. Das ist halt auch das Schöne am Basketball. sees it, and it's another layup. Und dadurch ist es ein So, Easy in Layup. addition to his usual scoring presence in this game, Das ist ja gar nicht gut, Black, Digga. Vor allem, wenn es dann so auf einmal losrennt und man macht das vor und du kannst drauf gar nicht reagieren. Ja, das stimmt, Digga. Ne, also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass irgendwie Jokic da irgendwie krass Probleme hat. Klar, dass er keine Vertical hat, ist schon schwierig, Digga, und er ist vielleicht nicht der beste Center-Verteidiger. Aber er spielt halt auch gegen die schlimmsten Monster, ne? Er spielt gegen die besten Basketballspieler ever. Und dafür macht er trotzdem einen guten Job. Embiid created offense for Philadelphia with his gravity, and they successfully attacked Jokic in these kinds of actions for most of the game. But still, it was this defensive scheme with Tucker on Jokic that caught my eye. You see how deliberate this is, where Embiid is yelling for PJ to stay on Joker instead of matching up with another center, and Tucker gambled on this one, and Joker actually got a decent look. But for the most part, Tucker Sobald Tucker gegambelt hat. really held his own, and I thought Embiid just spying Jokic in the second half really threw off his rhythm and his comfort, and there's no open paint for the cutters to get into. This one is another turnover after Tucker gets his hands on the ball. Jokic has historically great touch on his little floater as he comes down the lane. So to me, this play really epitomized how much Embiid's roaming really bothered him, because he catches this one, and when Embiid comes over, looks like he adjusts it just a little, and it pops out off the back rim. Stark. The Sixers even tried to mix it up with some zone, going to the rarely seen 2-2 zone alignment, where Freunde, das Pitch ist so klein und um schnell zu reagieren und wirklich was zu machen ohne Foul. Ja, da hast du auch vollkommen recht, Digga. Deswegen gibt es ja auch so eine Experten wie damals James Harden zum Beispiel oder heute Luka Doncic, die halt wegen diesen Split-Second-Entscheidungen, ne, und diese Fehlreaktion, sage ich mal, wenn du eine halbe Sekunde zu spät bist, sich daraus dann immer Vorteile erarbeiten. Ob es jetzt ein Freiwurf ist, ein freier Layup oder ein freier Pass, irgendwie sowas, weißt du? their fifth player
Jetzt auf der anderen Art, wenn man das mal ein bisschen mit 2K vergleicht. Ich bin ja ein 2K-Spieler, deswegen vergleiche ich das immer mit 2K. In 2K ist halt wirklich abgefuckt, weil alles mit Delay handelt. Also kannst diese Split-Second-Entscheidung kannst du teilweise gar nicht treffen, weil es schon passiert ist. Weil du handelst ja alles mit Delay. Comes off the bench in the middle of the play like Jose Alvarado to steal the ball from behind. And even though that might have saved a layup pass, Warum saß er da? your fifth player comes off the bench in the middle of the play like Jose Alvarado to steal the ball from behind. And even though that might have saved Weil der Trainer ihn auch gerade gesagt hat, Bruder, das sind auf die Leute auf dem Feld. a layup pass, you are not allowed Das to ist play ja with frech. 4 players, so that's Das a ist frech. technical foul. This This is one of those Wollte schon games sagen. where if you look at the box score, it might look like Jokic had a great night, but for him, he was really flustered by Tucker's intensity on the ball and the way Stark gemacht. Philadelphia was able to jam up the paint with Schrottfinger Embiid machen. roaming off of him in the second half. I'm not sure what other Western Conference teams can implement this exact same defensive strategy, but credit Doc Rivers for this. Ey, du brauchst einen guten Power Forward, der halt echt stark in der Defense ist. Und dazu immer noch einen sehr stark präsenten Zonendefender. Adjustment that led to Ja, das ist ja gerade komisch gewesen. An sich, das Play wäre halt wild gewesen so, aber es ging halt nicht durch, weil es halt nicht legit war, haben sie direkt einen Technik. PJ Tucker and Embiid Yes. really disrupting the Nuggets offense in the second half. And despite trailing big in this game, helped Philadelphia come back and win their 18th game in 22 contests. Aber habt ihr gesehen, es war zwischendurch war es schon irgendwie 55-71, ne? Das wäre so ein Ding, wo ich in Rack dann einfach rausgegangen wäre. And after giving up 73 points in the first half, 73 this strategy held Denver and Nikola Jokic to just 46 points after halftime. We have additional content this season on our new channel. Also ohne Spaß, Chat, ne? Wenn ihr selber irgendwie krass im Basketball seid, Thinking Basketball macht mit den besten Content, wenn es um diese taktischen Sachen und sowas geht, Digga. Und ich finde immer sowas sehr, sehr, sehr nice, ne? Also wirklich, gucke ich mir immer sehr, sehr gerne an. Ja, Jokic ist halt ein Center, der davon lebt, Digga, dass er sein Post, also sein Matchup, was meistens der andere Center ist, ne? Rauszieht aus der Zone, wodurch dann ganz viel Platz in der Zone ist und er halt eine Menge gute Cutter in sein Team hat. Zum Beispiel Aaron Gordon, zum Beispiel Darius Highland, glaube ich, heißt er. Bin nicht sicher, kann auch der Name, also der Vorname anders sein. Und die dann immer in den leeren Raum cutten, wie er es am Anfang schon gezeigt hat. Aber wenn du da eine Möglichkeit hast, Digga, dann sieht selbst Doppel-MVP Jokic ein bisschen alt aus. Wie findest du Luka? Bruder, Luka mag ich sehr, sehr. Sehr, sehr. Auch wenn er wirklich sehr ähnlich ist zu Prime James Harden, muss man leider sagen, Digga. Aber was heißt leider? Ne? Ist halt auch ein Kompliment. Ich mochte James Harden nicht so. Aber Luka Doncic, Bruder, ich fühle oder ich wünsche mir so krass, Digga, dass er so ein Typ wie Dirk Nowitzki wird, der immer nur bei den Dallas Mavericks bleibt, aber sich da ein vernünftiges Team zusammenstellen kann, Digga. Und mindestens 2 Championships gewinnt. Mindestens, Digga. Also wenn er nicht demnächst schon MVP wird bald, ne? Jokic zieht oft das Double-Team und dann diese Zuckerpässe über den Kopf. Ja, genau, Digga, genau. Ich muss mir halt demnächst endlich, also echt mal einen Nikola Jokic-Game angucken, live.